வாங்க இப்போ நம்ம Panasonic TH-32LS560DX அன்பாக்சிங்கை பார்ப்போம். வாங்க இப்போ நம்ம டிவியை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். வாங்க இப்போ இதுக்குள்ளே அக்சசரிஸ் என்னென்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். ரிமோட் வருது, அதுக்குரிய 2 பேட்ரி, ஏவி கேபிளு, ப்ளஸ்ஸு டேபிள் டாப்பு ஸ்டாண்டுக்குரிய போல்டு ஸ்டாண்டு, வால் மவுண்ட் ஸ்டாண்டு உள்ளே வந்துடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பென்ட்ரைவ் போர்ட்டு, ஒரு லேன் போர்ட்டு, ஆண்டனா போர்ட்டு, கோவேக்ஸ் போர்ட்டு, HDMI 2 போர்ட்டு, ஏவி இன்னும் ஒரு போர்ட்டு, ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கு, அதாவது ஆடியோ அவுட்புட்டுக்குரிய போர்ட். வாங்க இப்போ நம்ம டிவியோட செட்டப் போடுவோம். இதில் டிஃபால்ட்டாக நெட்ஃப்ளிக்ஸு, யூடியூப்பு, ப்ரைம் வீடியோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் அதோட ஹோம் வியூ. இதில் இருக்கிற ஆப்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. இதில் இருக்கிற ஆப்ஸ் தான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து நார்மல் ஸ்மார்ட் டிவி தான், ஆண்ட்ராய்டு கிடையாது. இதில் என்ன அப்ளிகேஷன் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும்.
பிக்சர் செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கும். நீங்கள் டைனமிக்கில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பிக்சர் கிளாரிட்டி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இதில் ஆடியோ வீடியோ குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஆண்ட்ராய்ட் டிவி கிடையாது, பேசிக் ஸ்மார்ட் டிவி தான்.